Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we completed the various genetic terminologies used by Mendel during his hybridization experiment. In that genetic terminologies, the monohybrid cross and dihybrid cross. These are the two important genetic terminologies we discussed. And depending upon these two genetic terminologies, that is the monohybrid cross and a dihybrid cross, the scientist Correns, they form the various laws of Mendels. There are total three laws of inheritance according to the Correns. Out of that, law of dominance, law of segregation, and third one, that is the law of independent assortment, that we are going to discuss in our lectures. So in today's lecture we are going to complete only the first two laws of inheritance, that is the law of dominance and law of segregation. So what is that law? What is its statement? How it is explained with the suitable example by crossing, and what is the conclusion behind this law, that we are going to discuss in our today's lecture. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण दोन लॉज कंप्लीट करणार आहोत मेंडेलचे. पहिला आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि दुसरा आहे लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आता हे दोन्ही लॉज जे आहेत ते मेंडेलच्या मोनोहायब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट वरती बेस्ड आहेत, की जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये क्रॉसेस स्टडी केलेले आहेत आणि तेच एक्झाम्पल घेऊन आपल्याला त्या पर्टिक्युलर लॉज बद्दल आणखी डिटेल मध्ये माहिती घ्यायची आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ दी मेंडेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटन्स. आता या ठिकाणी महत्वाचं म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन एक्झामला कसा विचारला जातो, डिस्क्राइब और गिव द स्टेटमेंट ऑफ मेंडेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटन्स, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डॉमिनन्स विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. ह्या पद्धतीने आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. पहिल्या लॉचं नाव आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स. आता डॉमिनन्स, डॉमिनंट हे जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी मध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. डॉमिनन्स इट इज द कॅरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, म्हणजे जो F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन मध्ये एक्सप्रेस होतो त्याला आपण डॉमिनंट कॅरेक्टर बोलतो. आणखी हा डॉमिनन्सचा लॉ काय आहे, याचं स्टेटमेंट काय आहे, तर ते स्टेटमेंट आपल्याला पाहायचे आहे आणि हा लॉ आपल्याला एक्झाम्पल मधून एक्झाम्पल घेऊन तो प्रूव्ह करून देखील दाखवायचा आहे. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, हे अतिशय महत्वाचं आहे. स्टेटमेंट महत्वाचं आहे, क्रॉस महत्वाचा आहे आणि त्याचं कन्क्लुजन देखील महत्वाचं आहे. व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ डॉमिनन्स? व्हेन टू homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed, the alleles, that is the characters which appears in F1. आता क्रॉस घेतल्यानंतर जे F1 मध्ये कॅरेक्टर्स अपीयर होतील, ऑल दे आर कॉल्ड एज द डॉमिनंट. आता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. F1 मध्ये येतो तो डॉमिनंट आहे, and those which does not express in F1 they are called as the recessive. It is the cross between two pure organism. And after that cross in F1 generation, the character which expresses, it is called as the dominant, and the character which does not expresses, it is called as the recessive. So it is the simple statement of this law, that is the law of dominance. And to explain this law of dominance, we have to take the help of Mendel's monohybrid cross. कारण या ठिकाणी सिंगल कॅरेक्टर घेऊनच आपल्याला हा लॉ प्रूव्ह करता येतो. म्हणजे आपण 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर पाहिले, त्यापैकी एका वेळी एकच कॅरेक्टर, हियर द यूज ऑफ ओनली वन पॅरेंटल कॅरेक्टर with the help of monohybrid cross is taken into consideration. मेंडेल मध्ये जे आपण 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर पाहिले, त्यापैकी एका वेळेस एकच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन या ठिकाणी आपल्याला हा लॉ जो आहे तो स्टडी करायचा आहे, that is the law of dominance, and we have to check what are the characters expresses in
F1 generation that we are going to check in the cross. The phenotypic characters are controlled by the discrete units and these are the factors. हे आपण already genetic terminologies मध्ये पाहिलेलं आहे. The Mendel's factor, the characters which controlled by the units, it is called as the main factor, then factor, now it becomes as a gene. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair is dominant or dominate over the other. आता पेअर्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपण जे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर स्टडी केलेले आहेत त्यापैकी एक कॅरेक्टर हा नेहमी, एक ट्रेट जो आहे तो नेहमी डॉमिनंट राहिलेला आहे. जर आपण स्टेम हाईट घेतली तर त्यामध्ये टॉल हा डॉमिनंट राहिलेला आहे आणि डॉर्फ हा रिसेसिव्ह राहिलेला आहे. सो in dissimilar pair of factors, one member of the pair is dominant while remaining, that is other, it is recessive in nature. So with the help of monohybrid cross experiment, we are going to prove this law of dominance. Monohybrid cross experiment मधून आपण एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन हा लॉ जो आहे तो काय करू शकतो, प्रूव्ह करू शकतो. हाऊ? लेट अस prove this law with the help of example. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, that is the pure tall when it is crossed with the pure dwarf. So the character is plant height or stem height. इथे पॅरेंट घेतलेले आहेत, फिनोटाइप आहे त्याचा, रेस्पेक्टिव्ह जीनोटाइप्स आहेत, गॅमेट्स पडलेले आहेत आणि त्यामधून मिळालेला F1. काय आहेत बा पॅरेंट्स? मेल आहे, फिमेल आहे. जो मेल घेतलेला आहे त्याचा फिनोटाइप आहे प्युअर टॉल, female घेतलेला आहे प्युअर डॉर्फ. The pure tall, it has genotypes capital T, capital T. Pure dwarf, it has genotypes small t, small t. Then the common gametes from this capital T is capital T. Then from small t is small t. Then these gametes comes together and it forms the F1 generation. So the capital letter always comes first. So here in F1 generation, capital T with small t, and the phenotype for this capital T and capital T small t is hybrid tall, that we are already discussed in the monohybrid cross experiment. So what is this cross? What it proves? This cross proves that the Mendel's law of dominance. How? आपण हे कसं प्रूव्ह केलेलं आहे? ह्याला लॉ ऑफ डॉमिनन्स का बोलायचं? कारण the character which express in F1 generation, म्हणजे इथे आपल्याला कॅरेक्टर कोणता आहे पहा, स्टेम हाईट आहे, त्यामध्ये डॉमिनंट ट्रेट आहे प्युअर टॉल, रिसेसिव्ह ट्रेट आहे प्युअर डॉर्फ. आता या दोघांचा क्रॉस घेऊन आपल्याला जे F1 जनरेशन मध्ये एक्सप्रेस झालेलं कॅरेक्टर आहे, F1 जनरेशन मध्ये एक्सप्रेस झालेलं कॅरेक्टर कोणतं आहे? दॅट इज दी हायब्रिड टॉल. म्हणजे हा जो काही टॉलनेस इथे एक्सप्रेस झालेला आहे, दी टॉल, इट इज द डॉमिनंट ट्रेट. And the character which does not express in this F1 generation, it is called as the recessive. So dwarfness, it is the recessive character. So the appearance of dominant trait in F1 generation, that is the tall, hybrid tall, it proves this law of dominance. आता मेंडेलच्या सेकंड लॉ मध्ये आपण ज्यावेळेस पुढचा लॉ स्टडी करू, पुढचा लॉ, सेकंड लॉ ज्यावेळेस आपण स्टडी करू त्यावेळेस F1 जनरेशन पर्यंत कॉमनच राहणार आहे. इथून पुढचा पार्ट जो आहे सेल्फिंगचा, तो त्यामध्ये एक्स्ट्रा ऍडिशन असणार आहे. आता हा झाला पहिला लॉ, मेंडेल्स लॉ ऑफ डॉमिनन्स. यामध्ये क्वेश्चन आपल्याला कसा विचारला जाईल? डिस्क्राइब द मेंडेल्स लॉ ऑफ डॉमिनन्स विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्झाम्पल. त्यावेळेस आपल्याला स्टेटमेंट लिहावं लागेल, त्यानंतर एक्झाम्पल घेऊन हा पूर्ण क्रॉस या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करावा लागेल, लिहावा लागेल आणि त्यानंतर फायनल आपल्याला कन्क्लुजन लिहावं लागेल. काय असेल कन्क्लुजन इथे? द अपीअरन्स ऑफ डॉमिनंट ट्रेट इन F1 जनरेशन, इट प्रूव्स द लॉ ऑफ डॉमिनन्स. इट इज अवर conclusion of law of dominance. So let us move towards the Mendel's second law of inheritance, which is called as the law of segregation. Also it is called as the law of purity of gametes. त्याला दुसरं नाव आहे law of purity of gametes, law of segregation, or second law of inheritance, or
लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. आता इथे देखील सेम क्वेश्चन विचारला जाईल. डिस्क्राइब द मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटन्स, और describe the Mendel's law of segregation, or they describe the law of purity of gametes with the help of suitable examples. हा देखील आपल्याला त्याच स्टेप मध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे. स्टेटमेंट असेल, एक्सप्लेनेशन असेल, क्रॉस असेल, आणखी कन्क्लुजन असेल. So what is the statement of this law or the second law of inheritance? When hybrids in F1, आपल्याला माहिती आहे F1 मध्ये आपल्याला जे हायब्रिड मिळालेलं आहे, लॉ ऑफ डॉमिनन्स मध्ये आपल्याला F1 जनरेशन मध्ये काय मिळालेलं आहे? कॅपिटल टी स्मॉल टी. So what is capital T small t? It is the hybrid tall. When hybrid it further form the gametes, the alleles segregate from each other and enter in a different gametes. म्हणजे F1 जनरेशन मिळाल्यानंतर आपण ज्यावेळेस त्याचं सेल्फिंग करतो, सेल्फिंग केल्यानंतर हा जो काही हायब्रिड आहे त्यामधून आपल्याला दोन वेगवेगळे गॅमेट मिळणार आहेत. ते आपल्याला क्रॉस मध्ये स्टडी करायचे आहेत. परत कॅपिटल टी स्मॉल टी मधून आपल्याला एक कॅपिटल टी भेटेल, दुसरा स्मॉल टी भेटेल. आणि मिळालेले गॅमेट जे काही सेपरेट झालेले आहेत, जे काही सेग्रिगेट झालेले आहेत एकामेकापासून फ्रॉम each other, then these gametes further they transfers into the checkerboard and forms the different gametes. So the segregated gamete, after the selfing, the gametes form, they are pure for that trait. आणि जे गॅमेट्स तयार होतील ते त्या ट्रेट साठी काय असतील? प्युअर असतील, which can carry only only one allele, either it is dominant or it is recessive, but not both, that is the dominant and recessive together. Hence this law, it is described as the law of purity of gametes, and this law, it is based on the fact that alleles do not show any blending or mixing. Therefore there is no combination of both dominant and recessive. They are separated from each other. So both the alleles, that is the characters, are recovered as in F2 generation. Like one of these is not seen in F1 stage, which is also already we prove in the law of dominance, that is the recessiveness. It disappears in F1 generation. So this is the second law of inheritance, which is also called as the law of segregation, law of purity of gametes. And here, after the process of selfing, when there is a formation of suitable gametes, then that gamete, it is pure for that particular trait. And this law we are going to prove with the help of example in the cross. Here it is the same. Previous part मध्ये लॉ ऑफ डॉमिनन्स मध्ये आपण हे सेम स्टडी केलेलं आहे. कॅरेक्टर सेम हाईट आहे, मेल आहे, फिमेल आहे, फिनोटाइप प्युअर डॉल, जीनोटाइप कॅपिटल टी, स्मॉल टी, गॅमेट्स कॉमन फ्रॉम कॅपिटल टी, ओनली कॅपिटल टी, देन स्मॉल टी. आता इथून पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, महत्वाचं म्हणजे मिळालेला जो काही F1 जनरेशन आहे, जो काही हायब्रिड टॉल आहे, that we are going to selfing. So selfing in F1 generation is the next part. So by selfing of F1 generation, parents or phenotypes, it is hybrid tall, again hybrid tall, the genotype for hybrid tall, capital T small t, here capital T small t, then the two separate gametes, the capital T small t gives rise to the capital T small t, and this capital T small t again gives rise to the capital T small t. And these four gametes, 1, 2, 3 and 4 gametes, they further transfer into the checkerboard or Punnett square for the formation of remaining combinations. So after the selfing of the F1 generation, we are with the 4 different gametes, and during this formation of gametes, these two alleles or factors obviously separate or segregate, otherwise
the recessive characters, it will not appear in F2 generation. So in F2 generation, after transferring these separated gametes into the checkerboard, the result is formation of remaining combinations here by transferring these gametes into the checkerboard or Punnett square. Here it is capital T, here it is small t, again here it is capital T, small t. So two capital T and small t and 2 capital T small t. So 2 into 2 is equal to 4. So there are 4 possible combinations. Here this capital T with this capital T, it gives rise to the capital T. Again capital T with small t, it gives rise to the capital T small t. This small t with this capital T, it gives rise to the capital T small t, because capital letter always comes first, and this small t and small t, it gives rise to the small t that we are already discussed in monohybrid cross experiment. So there are 4 possible combinations with the particular phenotypes, that is capital T having pure tall, capital T small t having hybrid tall, capital T small t having hybrid tall, and small t having pure dwarf. So by these different combinations we can make the phenotypic and genotypic ratios. So what is the phenotypic ratio for this law of segregation? Phenotypic ratio, it is the tall is to dwarf. Tall किती आहे, dwarf किती आहे, तर tall 3 आहेत, dwarf 1 आहे. So 3:1, it is the phenotypic ratio. What is the genotypic ratio? कॅपिटल टी किती आहेत, तर सिंगल आहे. स्मॉल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी किती आहेत, तर 2 आहेत. आणि स्मॉल टी किती आहेत, तर 1 आहेत. सो देयरफॉर the genotypic ratio is capital T is to capital T, small t is to small t is 1 is to 2 is to 1. Therefore it is the genotypic ratio, it is the phenotypic ratio of law of segregation or law of purity of gametes or the law of second law of inheritance. So what is the conclusion of law of segregation? The characters in a F1 hybrid, they remains together without mixing with each other. But at the time of gamete formation, they segregate or separate from each other and forms the new combinations with the recessive characters also, and that recessive character, it appears in F2 generation. So these are the 2 laws of inheritance, first and second law of inheritance given by the Mendel. So in our next lecture, we are going to discuss the Mendel's third law of inheritance, that is the law of independent assortment, which is based on Mendel's dihybrid cross experiment with the help of 2 different characters. Thank you.